Our usual way. Zanu Pedu. Minister of Defense and War Veterans Affairs and National Chairperson of Zanu PF, Comrade O.C.D. Musinguri Kashiri. Okay. All the honorable ministers, deputy ministers, permanent secretaries, members of parliament, senior government officials, and distinguished guests, ladies and gentlemen, Masi Gati. It is my great pleasure to be here at the official commissioning ceremony of the Robert Mugabe International Airport Expansion Project. First, on behalf of the Chinese government and the Chinese embassy, I would like to extend my warmest congratulations to the government of Zimbabwe and the people of Zimbabwe. And also to China Jiangsu International Company and all those who have worked hard to make today's event possible. 6 weeks ago, I set foot on the beautiful land of Zimbabwe and assumed my post as Chinese ambassador to this great country. After landing at the Robert Mugabe International Airport, I was overwhelmed by the hospitality and kindness of our Zimbabwe friend. Today, as we commission the brand new modern terminal of Robert Mugabe International Airport,
I share the joy with all my Zimbabwe brothers and sisters and take pride in the great achievement that China and Zimbabwe have worked together to accomplish. This magnificent project is another testimony to our fruitful cooperations and another monument of friendship that we will cherish in the years to come. The expansion of Robert Mugabe International Airport is one of the major projects signed between our two countries during His Excellency President Mnangagwa's visit to China several years ago. It is one of the key cooperation projects supported by Chinese government concessional loans under the framework of the Belt and Road initiatives. Since the start of the construction, both sides have had to overcome great obstacles arising from the global pandemic and resolve numerous technical difficulties with remarkable resilience. With the completion of the expansion project, the airport is now expected to increase its annual passenger capacity from 2.5 million to 6 million, which will make Harare an ideal aviation hub in southern Africa. The new airport will inject vitality and momentum to Zimbabwe's economy. By embracing millions of passengers from all over the world each year, Zimbabwe is also inviting the world to witness the growth of a promising land. Ladies and gentlemen, China and Zimbabwe share a long-standing friendship that both sides take great pride in. Our relationship has always followed the principles of sincerity, real result, affinity, and good faith with concrete actions. In recent years, under the strategic guidance of His Excellency Chinese President Xi Jinping and His Excellency President Mnangagwa, our bilateral cooperation has continued to deliver tangible results. A number of projects funded by Chinese government grants or concessional loans have significantly upgraded the infrastructure of Zimbabwe and helped improve the livelihood of the Zimbabwe people. In the meantime, Chinese private sector investment that extend from energy, mining to agriculture, manufacture, etc., create tens of thousands of jobs, hundreds of millions of US dollar tax revenue, and forex income for Zimbabwe. Bringing technology and management expertise and corporate ESG projects into Zimbabwe. Ladies and gentlemen, dear friends, as our world today is facing profound challenges, it is more pressing than ever for governments and countries to put development front and center and forge a united, equal, balanced, and inclusive global development partnership featuring benefits for we all and win-win cooperation and common prosperity. China has always been working diligently with partner countries, including Zimbabwe, to address the global development inequalities under the framework of the Global Development Initiative proposed by His Excellency Chinese President Xi Jinping, which is in line with His Excellency President Mnangagwa's pledge of leaving no one and no place behind. Zimbabwe is a land of wonders and a land of promise. China applauds each and every success made by our friends in Zimbabwe, and we are excited to build more extensive engagement and cooperation with you. As we all know, unity is strength. And in Shona, Rumi Rimi Ali Kombe Chulu. Am I correct? Okay. I would like to say that on your path to prosperity, China will always stand with you and remain Zimbabwe's true and trustworthy friend. Thank you. Tatenda.
Director of Ceremonies, Secretary for Transport and Infrastructure Development, Engineer Thaddeus Chinyanga, Vice President and Second Secretary of Zanu PF, retired Colonel Campbell Dugish Moadi, Minister of Defense and War Veterans Affairs, Honorable Opa Chamuzipange Mchinguri Kashiri, Minister of Transport and Infrastructure Development, Honorable Felix Tapiwa Mona, other honorable ministers here present, the Chinese ambassador to Zimbabwe, His Excellency Zhou Ding, Deputy Ministers, Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Mishek Banda, Your Excellencies, ambassadors from other countries, all protocols observed. Pamberi na Zanu PF. Andis kumbokunzwai. Pamberi na Zanu PF. Nekubatana. Na Baba Mnangagwa. Nyika. 23 Nyamavuvu. Idi fe. Makugona manje pasine mandu. Nasirangari siri zuwa remarari but katangona heti zedu zvinobva shavira chirauya. Comrades, ladies and gentlemen, through his visionary leadership, our guest of honor ushered the National Development Strategy 1, which is critical and is anchored on infrastructure development as one of the critical pillars for economic transformation and inclusive growth. The guest of honor has also deepened and broadened the re-engagement and engagement thrust to ensure that the country attracts foreign capital and improves its relations with the rest of the world. To this end, our mutual cooperation with the People's Republic of China under the auspices of the Comprehensive Strategic Partnership of cooperation between the two republics is bearing fruits, as reflected by the modernization and expansion of the Robert Gabriel Mugabe International Airport. Distinguished guests, ladies and gentlemen, may it please you all to note that the Second Republic, through the guest of honors, visionary and astute leadership, we have made it possible to achieve unmatched infrastructural development within a short period of time. The project whose commissioning we have just witnessed today is a masterstroke in unlocking the potential
of our aviation industry, enhancement of tourism, and putting Zimbabwe on the international map. As we draw closer to the 23rd August harmonized elections, it is prudent to note that the continued leadership of our guest of honor will ensure sustained development towards the attainment of Vision 2030. We are all aware that our guest of honor has made a clarion call for peace, love, unity, tolerance, and harmony before, during, and after elections. Therefore, I urge all of us to stand guided and observe these tenets. As Zimbabweans, we should rise to the occasion and shame those who wish us bad. Takwenda kuma elections Harare. Toenda tonovota nemsoredi yakatitwi. Azvimborwadza kungoisa makrosi matatu pana baba vaMnangagwa, pana MP wedu, pana kansera wedu. Ipapo tinobva tapedza tsvina yemuHarare. Tinobva tapedza urombo hwedu hwatiri kuona mazuva ose. Mukangoenda muchiti mangwana zvichaita nepamwe hapana chinofamba. Handei kumusangano wakarwira nyika. Toenda tose sekuwanda kwatakaita pano nevasara kudzimba. Todzora Zimbabwe yedu yatinoziva inotungamirirwa neZanu PF naBaba Mnangagwa. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me to invite the champion of our economic revival and emancipation, the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, to address this gathering and the nation at large. Shumba Murambwe, Your Excellency. Director of Ceremonies, Comrade Nyanga, the Vice President and the Minister of Health and Child Care, Honorable General Retired Dr. C. Gideon Chiwenga, the Second Secretary and the Vice President of ZANU-PF, Colonel Retired KCD Mohadi, National Chairman of ZANU-PF and Minister of Defense and the War Veteran Affairs, Honorable Mchinguri Kashiri, Minister of Transport and Infrastructure Development, Honorable F.T. Mona, other honorable ministers here present, the Chinese Ambassador to Zimbabwe, His Excellency Zhou Ding, Chief Secretary to the President Cabinet, Dr. Svanda, our madzimambo edu vari pano, zvikuru sei Mambo Seke, maministers edu ose ari pano, ndinokuremekedzai.
Chairman of the Airports Company of Zimbabwe, D. Popatla, China-Jiangsu Construction Company, International Management Staff, representatives of the Tourism Business Council of Zimbabwe who are here, distinguished guests, ladies and gentlemen. Bamberi ZANU-PF! Bamberi ZANU-PF! Bamberi nokubatana! Bamberi nokubatana! Bamberi nogwara musangano! Bamberi nogwara musangano! Viva ZANU-PF! Viva ZANU-PF! Bamberi ni Harare province! Bamberi ni Harare province! Bamberi no kwina my elections! Bamberi no kwina my elections! Viva ZANU-PF! Bamberi no ZANU-PF! Bamberi no ZANU-PF! Bamberi no kubatana! Bamberi no kubatana! Pasne mandu! Thank you very much. Tabuya pano takokwa na vamona minister vetransport zvikanza vadharambo vekuno tikati tobuya tadya here kana tisina zvanzi muve musina kudya asiko zvino 12 dzatopfuura asati atipa chokudya asi pandazongovona kuwanda kwenyu nenguwani nezvose zviri kuitika pano nzara yatiza zvino hama dzangu ngatiwiriranei munyika yokwedu, munyika yavatema inotongwa navatema, ine nhaka yavatema, ndonyika yatichavaka, nyika igotongwa igonamatigwa. Hallelujah. Say, but this part of my statement I will make in English for the benefit of ambassadors who are here. In April 2018, I paid a state visit to the People's Republic of China, at the invitation of His Excellency, the President of the People's Republic of China, Comrade Xi Jinping. When I went there, I realized that China was one of the countries who stand and stood before independence with the revolution of this country. Therefore, I felt free to create a list of shopping so that China could support us in our endeavor to modernize and industrialize our country. When I gave this shopping list to my dear brother, His Excellency Xi Jinping, he said some of the things I want will be discussed between the ministers from Zimbabwe and the ministers' items. One of the items he chose that there will be no discussion was this airport. He said, as President of the People's Republic of China, my dear brother, I grant you a concessional loan of 153 million to modernize your airport.
There was no discussion. He went further and said, on the list there is the construction of a new parliament. My dear brother, I grant you 100 million as a grant. Go and build your parliament. And the parliament has been built. It is not only magnificent, but it is majestic. And it is complete. The third thing he said, looking at the list you have brought, I realize that you have inadequate deficit in energy. I grant you 1.3 billion to construct Wange 7 and 8. And today we have 600 megawatts of power as a result of that statement by President Xi Jinping. Then the fourth was a computer kwedu. No unonzi ushamwari wakadzama nenyika yeChina. Saka kana ndichibona ambassador weChina ndobva ndabona rudo takapiwa nemutungamiri weChina pane zvatiri kuona nhasi. Our new renovated and modern RG Mugabe International Airport matches any airport in Europe. Chiregraone. Ukaenda iko zvino uchinovona zvavakwa hauchazivi kuti uri kwaSeke. Otofunga kuti uri mhiri kwamakungwa. Hallelujah. Tichivaka nyika yokwedu madiro edu tichitsikigwa neshamwari dzedu. Uku techida kuti avo vakatipa zvirango vasode. Vachingotaura pamusoro pezvirango zvavo, isi tichingovaka, tigongovaka, tichingovaka nyika yokwedu. Regai ndikuudzei zvakaitika sora zuro. Ndakaenda kuBotswana. Ndadamwa nemunin'ina wangu, President Masisi okuBotswana. Saka kwakuna inonzi United States Africa Business Forum inoitwa neAmerica. Ndokubva ivavo vokwaAmerica vakati ivo Zimbabwe ngaibuye hayo asi hatidi kuti president wacho abuye. Angangotumira vamwe zvikanzi navaMasisi kwete. Ini neZimbabwe tinoryidzana. Uye ndiye mukoma wangu. Saka ndinomudana abuye kuna anenge asingadi kumubona anotsinzina maziso ake. Asi ndo zvakazoitika. Ndasvika vatungamiri vokwaAmerica vakanga varipo, zvikanzi hatingarambi takagara mumba muno yava Munangagwa. Zvikanzi hapana rimwe dhoro munofanira kugara seri uko. Ndokuenda havo seri, isi ndokugara namamwe mapresidenti tichimwa tii, ivo vagere seri. Mwari anokomborera nyika idzo dzinoshuvira zvakanaka nedzimwe nyika.
Mwari anotonga neshamu yomunyu, ava vanovenga vamwe vasina mhosva. Saka nanhasi muchiona kushipiwa kwavari kuita, havachazipo kubata. Ndadzoka zvino, hama dzangu, tapiwa rubatsiro rwakadai. Ndati kuda minista muna, takatora kambani Jiangsu yokuwa China ikavaka. Airport yedu inomwisa mvura kana ukapinda mairi. Magnificent. Zvino ndataura kuna vamona kuti vanhu vanoshandamo vashande zviri magnificent. Vasaita huori. Ugoita huori muchinhu chakanaka kudai chatabatsigwa. Zvokwadi ndokusasvanga. Vandivimbisa vamona kuti kwete. Aiwa tichashanda zvakanaka. Ndikati ko mukuru wokuno kweairport ndiani aripo mukomana ari panapi. Sita handichazivi. Ndikati iwe mashoko andataura waabata kwayapinda mmoyo. Saka ndinovimba kuti pachabatwa zvakanaka. Kana pano uori hofana kutama. Poshandiwa zvakanaka, tibate mudziyo wedu zvakanaka. Pane divi rakare rakanga ripo, saka richagadzikwa zvakare kuti rifanane nezvitsva zviripo. Kugoita divi domestic side, tawirirana nevanovaka kuti haiwa vaite zvakare. Nokuti pandakavimbisiwa neshamwari yangu vaShishiping akati airports yose, saka ndabudza kambani inovaka ndikati waita divi rimwe kune rimwe rasara achigadzira kanzi haleluya ndogadzira. So China-Zimbabwe Construction Company International, I thank you for the remarkable quality of the work on the entire facility. Thank you for a job well done. Congratulations. Now, this Gabriel Mugabe International Airport has seen a significant number of trickle-down effects to our economy, including skills and technology transfer, as well as the creation of employment and empowerment opportunities. Again, this is commendable to Zimbabwe. Hama dzangu, manzwa kuti ansandaenda kuma-election ndokupedzisira kutaura nokuti ndozvifana kuti zvamofana ndavakatakura ndezve-election. Ndikambotaura zvamukwanisa kukangamwa zvenyu. Ndataura ini, munoziva here kuti taitambura magetsi achinda. Tichipiwa nguva dzokuti nguva dzakati nebakanga vasina nyama mufriji vaingoti nyama dzedu dzakuvora. Iyo vasina. Takapiwa mari tagadzira magetsi avako. Haachadzimwi. Vaya vanga vachiti nyama dziri kuvora hadzichadini. Vanga vachinyepa kuti dzavora vasina magetsi ayo, chitsvakai nyama muise mufriji. Kutsigirwa neChina. Airport parliament yedu, tanga tine parliament yakare yakavakwa na Ian Smith. Idukwane chaizvo. Zvinoiko zvino tine 210 members of parliament. Under the Second Republic takatutsira
tabona kuti pa 210 apa kuti madzimai avo emuparamendi akawanda vanokundwa nevarume. Varume ndo vowanda. Tikaisa kota yemadzimai 60. Ndokuisa futi kota yevachidiki imomo. Saka parliament yanga ita chidukwane. Takavaka imwe parliament ku Mount Hampton. Yakatopera. Yakanaka zokuti iwe kana waindako toda kuvatako manakira yakaita. This is development. Tikati isu chii chatinofanira kuti tiite nyika yedu inde mberi, hezo tine zvirango zvatakapiwa. Chokutanga tikati isu toda kuti Zimbabwe must be food secure. We must be food secure. Vakomana vangu vari panapa na masuku minister we agriculture. Ndikati ndemnofunga asi kuyedze mapedza kufunga muzondibudza kuti food security tinoiwana sei. Vakafunga. Vagofunga. Ndokukwanisa kufunga zvinobatsira. Saka iko zvino tava mugore retatu tiri food secure. Tavaka madhamu maprovince akawanda. Tikuramba tichingovaka. Kunzizi dzedu dzine mvura. Atoti water bodies mukati menyika tiri kuita irrigation. Saka ne model of agriculture tiri kuita. Tinoona kuti climate change yaunza kuti kufamba kwemwaka kwataiziva kare kwasanduka. Aiwa ngakusanduke assisted chiguta. Nokuti tinofana takuziva kuti tinofana kuwana mahekta mangani munyika anofana kudiridzwa. Tangodiridzwa iwawo taguta. Tikabona kuti ko munyika munomu villages mangani tine 35,000 villages munyika muno. Handisi kutaura muno mumadhorobha matiri, ndikutaura kumusha vamisha kwose kwatakabva isu. Saka takatenga marig anochera mvura kuinda pasi chaizvo 80. Ose takaisa kumareserva ari kuchera mvura village by village yesola. Taita izvozvo pa village ipapo tinotisu vana mai nevechidiki program tinovapa ipapo. Each village becomes a company yatinopa zvose zvavanoda vota horticulture. Kwatakatanga nehorticulture iko zvino takutengesera zvehorticulture sana blueberries kune dzimwe nyika dzokunze. Vakarya blueberry rekuZimbabwe vanobvunza tirebvepi manakiro awo. Votarira vona kuti zvakarimwa kunyika ine masanction. Vodya mablueberry vasati havachatariri papackaging nokuti packaging yakanyorwa Zimbabwe asi mablueberry vachidya. Isu tichirima tichibhadhakwa. Kochimwezve tikati aiwa tavona kuti hongu nyaya yechibagwe taigona. Tine inonzi pfumvudza ine makomba 52 rimwe divi, 19 rimwe divi, 52 maweeks egore, 19 makomba anobudisa gokoko upfu. Saka magokoko 52 viki mwene yemwe mune gokoko upfu morya movata. Mangwana morya movata.
mpaka gore rapera. Kozobva ipapo tozova ne-small scale farmers ne-big scale farmers vanoproduce in bigger quantities for their own consumption as well as surplus for the country. And now for 3 years, the surplus continues to increase. Taisitenga inonzi chimshona wheat goros kubva ku Ukraine iko zvino Mwari ane maitiro ake akatifemera kuti chimbidzike kugadzira nyaya yegorosi hondo isati yatanga ku Ukraine. Patakangoti gorosi taugona kurima rinokwana isu hondo ndokuputika. Hatichinei nekuzve ku Ukraine takurima gorosi redu. Gore raperai takaita surplus, I think 20 or 30,000 metric tons. Gore ino ichadarika zvakare. Takutotsvakako kutengesa wheat tichirima muno muZimbabwe. Ndaive ndina President News, President wekuMozambique. Tikanzi ndinonzwa kuti kuZimbabwe maugona kurima wheat. Ndikati hongu. Munarima yakadini? Tikati segore rino tinosvika kuma 370,000 metric tons. Kati kona iwe hama yangu, ko mumaputu munorya matani mangane wiki pamwedzi. Svikanzi 1,000 metric tons. Kati ini ndokwanisa kurimira maputu mwedzi mitatu ndoga. Witi vachiguta. So having secured food security in our country, we now must address infrastructure development. And that must be done on the basis of domestic resources, our mining sector, our tourism sector. Our mining sector at the Second Republic came in, was at the level of $2.8 billion US dollars. And now, after 5 years of the Second Republic, we are now at $12 billion US dollars in the mining sector. We are supporting, by my support, makorokoza, atisina makorokoza, tavanima artisanal miners. Small scale miners. Tovatsigira. Taiwan about 18 to 19 tons of gold per gore. Iko zvino gore rapfuura takaita 36 tons. Gore notikurova 40 tons, double. Tengesa gore. So, with those resources, no country can impose sanctions because the gold is underground in Zimbabwe. Hatisi kuchera gold rekune imwe nyika nderedu ratakapiwa na Jehova. Yeso platinum yabuya. Inodikamwa kwese platinum. Tikati aiwa platinum toda kuti gadzigwe ma stages ayo sete beneficiation muno. For your own information, taisimbofunga kuti Zimbabwe is number 2 on the African continent in terms of platinum reserves. The current statistics after exploration, if you check on minerals deposits on the continent, we are number 1 with regard to platinum. I mean to lithium. Tine platinum yedu, tine goride, tine madiamonds, zvose. It is important also kuti zvatinoda zvichibva kunze zviuye nemigwagwa yakanaka nenjanji yakanaka. Zvatinoendesavo kunze zvifambe nenzira yakanaka, migwagwa nenjanji dzakanaka. Migwagwa tiri kuvaka tega. Kana pane vakambofamba vachinovona migwagwa yatakavaka iko zvino, nevakomana vasikana vedu, unoshumba kuvaka mugwagwa yamo unokunaka kwawakaita. Unozongorya kutsikwa. We are going
going to transform the road infrastructure under the Second Republic. And this process is going on, and there's evidence. If you go and travel where we have already completed, you see what I'm talking about. Muchabona pa goreno we atinenge tagadzira pambudzi apa panenge papera. Muda dzofamba nokuti pambudzi apa munhu apedza 2 hours kana more. Makakiyana. Zvose zvichava zvakare katapedza. Muda chitenderera zvakanaka. Muzvikoro medu, mauniversity edu, takaisa zvinonzi ma-innovation hubs, kuti vakomane vasikana vanoda kuita ma-inventions, vanenge varimo, ma-innovations, vanenge varimo vachigadzira zvinhu varimo imomo. Kana chinenge chapasa, choitwa certify, choitwa commercialize, chofamba. Makavona pakauya COVID-19, handiti? Zvikanzi vanhu veZimbabwe vachafa senhunzi. Makambozvinzwa? Takazofa senhunzi here? Kuti titengesereiwo oxygen yekuti kana munhu ukarwara unoiswa pa oxygen pacho kuhospitara, kuchipatara vachiwenga izvi. Dr. Akomana vasikana vescience, in no time, nokuti company yanga ichitipa oxygen, medical oxygen iyoyo, ndema British. Katika apply kwanza aziterenyi riri pasi. Korinongoramba riri pasi seri singakwirivo, riri pasi. Kuti kwa itife senhunzi. Ndokuvaka yedu plant kwa Mutare inogadzira medical oxygen. Vikaendi kuudze kuti vakomana vedu vasikana vanogona sei. Medical oxygen kana iri international inodikana kuita 96% purity. Yedu iri pa 99% purity. Yatinoshandisa muno muZimbabwe tinoigadzira ne 1 week. Zimwe 3 weeks tichigadzira dzokuvatengesera. Otamba nesu iwe. So we continue to break ground. We continue to break records. Iko zvino tobacco yegore rino yabreka tobacco even pamazuva evarungwana Ian Smith tabreka marecords iwawo takurima tega. So what we want is peace, unity in our country. We as ZANU-PF, we spent 15 years of armed struggle fighting to liberate our country, Zimbabwe, from colonial rule. So nobody on this planet will teach us about democracy because we fought for it ourselves. We are highly qualified to teach those countries who say they want to teach us democracy. No, it is us who are more qualified to teach them democracy. We are a people's party. We are an indigenous party. We think African, we walk African, we dream African. Hatifanani nezvimwe zvimusangano zvinorota zvichinunga zvadonha pasi petafura dzevarungu. Every 5 years we should subject ourselves to the general election. And now we are going to have these general elections on the 23rd August next month. Ndopatinenge tichinovhota kuchengetedza nhaka yedu isu vatema vomuZimbabwe. Isu tisi tinoda kuita sarudzo iyoyo.
Obona vamwe vari kunyika dzokwavo woisa mhuno dzavo munyaya dzedu. Satinamboisa mhino dzedu munyaya dzokwavo. Tichatora zvikuru zvomoto tichipisa mhuno idzodzo. This interference from outside is unacceptable. We as a sovereign state and a member of the United Nations, we have a sovereign right to run our elections uninterfered. Those countries who want to observe must restrict themselves to the role of observing our elections, not to interfere in that process. We will not accept it. After all, they have elections full of fault in their own places. I will not name the countries, but iwe vanopisa mota vagombokwira muparamendi vachidhonzana mabhuku napamawindo vachipinda mumaseneti aikoko voti ivo vanoziva dhemokirasi nema. Isu ndisu tinoziva dhemokirasi, tofanira kuvaudza nokuvarayira ngavauye vavone maitiro edu, kwete kuti vaunze zvokwavo zviuye kuno kwetaramba. Hongu tinavo mukati menyika yedu vanokukwidza, aiwa, they are welcome. Asi vokukwidza sevanhu vatema, kwete kudza senhembe dzavarungu, aboda apo tinoramba. Saka rwendo runo muna August munobona kuti madhorobha edu mazhinji ari mumavoko eopposition. Marara haadini, haatakurwi, sewage yataugwa naminister of health inongopararira. Rwendo runo kick them out. Kick them out through the vote. That's a democratic process. Kana usingagoni, vote rinokubvisa. Vanogona vopinzwa nevote. Musi wa 24 toda vose vapinde mumagumbezi vasina kubvisa bhutsu. Nokuti vana vane handa, mapfupa ane handa, anenge amuka, otonga nyika yokwavo, vachichengetedza nyika yokwavo. Hallelujah. Tavinga airport. Airport yedu iko zvinezvi yanga ichingokwanisa kutora vanhu 2.5 million, handiti? Taigadzirisa manje yakuda 6 million. Watazviona manje kungwara kwatakaita. Pasure apa pavanga vatipa nakire masanctions avavo, taive nendege dzaikwana kuma-27, ndokupuri kutadza kuuya kuna masanctions nezvironga dzikasara dzangova 3. Iko zvino dzaakuuya dzakuma-20. Dzakuma-20 dziri kungowedzera, dzingowedzera. Tine kuronga kwokuti pasina nguva yakareba muchavona kuti Zimbabwe inenge yasimuka zvakare. Ndikuronga kwatiri kuita. Nokuti vakaisa zvirango zvokuti hatikwanisi kupiwa mari kana lines of credit kubva kunze kwedzimwe nyika. Tikati ndezvenyu. Isu neufumi hwatakapiwa naJehovha tisina kumbira, ndo hwatiri kushandisa kuvaka nyika yekwedu.
tinoda kuti tinde mberi tino runyararo. Kana muchiwirirana pano runyararo munovaka nyika. Kana muchitukana muchipopotedzana muchigwa hapana chinovakika. Handiti? Jerusalema yakavakwa ibwe. Chitina. We shall build our country stone upon stone, brick upon brick. The stone shall be a Zimbabwean stone, and the brick shall be Zimbabwean brick. The builder shall be a Zimbabwean builder. That way, we shall build what we want for ourselves, for our country, for our children, for the generations to come. They should come and say, indeed, our forefathers remembered us. They've left us a legacy in this country, a legacy of prosperity, a legacy of modernization, industrialization of our country. They must benefit. They should be able to remember us as a progressive generation that has passed. We will not, as the people of Zimbabwe, we will not allow the Western countries to dictate to us. We don't dictate to them. So the earlier they remove these sanctions, the earlier they will be comfortable in their own consciences. Because against these sanctions, we continue to grow. Our economy for the past 3 years has been growing above 5%, and the leading growing economy in the region, in spite of nefarious sanctions imposed on our economy in our country. Takutofarira kudera mazuva aripo tichingovaka ivo vachingotsamwa kuti hachashandi. Takati isu tinoda kudzokera Commonwealth. Dandivudzai vakavata nenzara kumba kwavo nokuti hatisi muCommonwealth. Hallelujah. Motozvipindura umoga ipapa. Saka hama dzangu toda kuti tesedzwam musi wa 23 August kunovhota. Vana mai imi vakachenapa. Musi oyo musabika tihobvu. Munozoibika baba vadzoka vakuratidzai chigumo chakatsuka. Moti baba tione chigumo vakati icho chakatsuka tihobvu. Homwa. Tinoda kuti this time around tinongova ne1 seat ndizo muno muHarare currently. 1 aiwa rwendo runotoda dziwande. Sumukai munovhota nouwandi hwenyu. Titore makanzura aya tigadzire madhorobha achene awane mvura, awane zvokufambisa mumakanzuru medu. Vanokorekta mari, rates and so on, kwainoenda hatikuoni, zvainoshanda hatizvioni. Aiwa hatidi izvozvo. Toda kuti tigadzirise. Tine continental free trade area yedu iri kuuya yokuti nyika dzese dzeAfrica tichange tichitengeserana tisina matariffs kana kuti majuti akakwirira. Saka vanenge vachibatsirika ndeava vanenge vagadzira zvinhu zvavo. Pakamuya Second Republic, ukaenda pamashelf, okay, Pick and Pay, the big supermarkets,
35 to 37% of the products that Zimbabwe, the majority of the products came from outside. But today, you go into any supermarket, 80% of the products are now produced in Zimbabwe. Uko vachiti vakatisira masanction. Tikaramba takabatana. We are against violence. No violence. Let us have this process before, during, and after. We need peace. We need harmony. Towirirana. Avanenge vachida kuita zvemusara aiwa. Muti kana asvika pamba pako unokomba mvura oti pfuura hako pandipo rugare. Nokuti Mwari ari kumusoro kudenga anofarira vanhu vane rugare. Vanotukana ndevo kwa Satani. Asi azoka kana handidi kuti muite imwe asini. Akasvika pamba pangu akaita zvitamusoro ndozoona zvokuita. So, ndotenda nokuuya kwamaita. Ndangani singambofungiri kuti ndinoona zvakawanda kudai. Haraye munodadisa. Mandidadisa. Ndafara nemwi. Pamberi neZanu-PF. Pamberi nokubatana. Viva ZANU-PF! Viva ZANU-PF! Pamberi negwaro musangano. Pamberi negwaro musangano. Pamberi nokuina ma-elections. Pamberi nokuina ma-elections. Pasi nemhandu. God bless you all. God bless Zimbabwe. Thank you. Kutunga kwaro, ngoma bainolira.